Welcome. My name is Melanie Wooden, and I have the pleasure of serving as the Dean of the Faculty of Arts and Science. It's so wonderful to see you all here this evening for this very special occasion. What better venue for this lecture tonight than our beautiful Convocation Hall? Before we begin, I wish to acknowledge the land on which the University of Toronto operates. For thousands of years, it has been the traditional land of the Huron-Wendat, the Seneca, and the Mississaugas of the Credit. Today, this meeting place is still home to many Indigenous people from across Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to work on this land. We're here this evening for the third in the distinguished lecture series from the Elahé, Omidyar, Mir-Djalali Institute for Iranian Studies. The Institute was established in 2020 with the extraordinary philanthropic gift from Dr. Elahé Omidyar Mir-Djalali and the Roshan Cultural Heritage Institute. The mission of the Institute is to bring together scholars, students, and community members to engage in conversation and research to preserve Iranian history and culture. Tonight's lecture is a testament to that mission. I'd also like to recognize Professor Mohammad Tavakoli and the members of the Elahé Omidyar Mir-Djalali Institute for all they've done to bring this lecture series to life here tonight in person. They're turning Dr. Mir-Djalali's vision into a reality. Events like this always leave me with a renewed sense of optimism for the open exchange of ideas. These exchanges are fundamental to the university, but also to our society and to our democracy. Tonight, our distinguished lecturer is Dr. Shirin Ebadi, whom I have the great honor of introducing. Dr. Ebadi is a Nobel laureate with an unflinching guardian of human rights and an ardent voice for those who are often made voiceless. Her long and celebrated career began as a lawyer in Iran. Dr. Ebadi became one of the first female judges in the country before she was removed from her post following the Iranian Revolution. Since that time, she has worked to advance the rights of women, children, and refugees. She has regularly voiced her opposition to the clerical establishment and supported anti-government demonstrations. She was even jailed for a time due to her advocacy. For her bravery and her lifelong efforts to defend those most vulnerable from oppression, Dr. Ebadi was awarded the Nobel Peace Prize 20 years ago. Over the last 2 decades, Dr. Ebadi has been anything but complacent, working harder than ever to bring to light the problems women and young people face in Iran. Over the year, 1 year ago, protests were just breaking out in response to the death in police custody of Mahsa Amini. Today, the women's uprising that arose from those protests is still fighting hard for the rights of women and girls in Iran. Tonight, Dr. Ebadi will be delivering her lecture in Persian with an English translation provided by Dr. Ebadi's translator, Shirin Ebadi. Once the lecture is finished, there will be a question and answer period with Dr. Ebadi. You'll be able to submit questions using a QR code displayed on the screen right before the period starts. Anyone who's already submitted questions doesn't need to register them again. With that said, please join me in warmly welcoming the illustrious Dr. Shirin Ebadi.
دین ملانی بودین، پروفسور توکلی، اساتید محترم، دانشجویان عزیز، خانم ها آقایان، بسیار خوشحالم که بعد از 20 سال تونستم 2 مرتبه به این دانشگاه بیام. از پیشرفت و گسترش این دانشگاه طی این مدت واقعا حیرت زده شدم و خوشحال، مخصوصاً به عنوان یک ایرانی بسیار مفتخرم که پژوهشکده ایرانشناسی الهه امیدیار جلالی در سال 2020 تأسیس شد و چه خدمات ارزنده‌ای برای حفظ فرهنگ ایران کردن که در این به عنوان یک ایرانی از تک تک اساتید و افرادی که در این پژوهشکده زحمت میکشند، مخصوصا دکتر توکلی، سپاسگزارم. Dean Melanie Wooden, Professor Mohammad Tawakkoli, dear professors, university students, ladies and gentlemen. I am very glad to be back here. 20 years ago, I was here, and I'm back after 20 years. And I can see that the university has grown a lot and has expanded. I can also see that the Center for Iranian Studies, which is sponsored or supported by Ms. Elahé Omidyar Jalali, is concentrating on Iranian studies, which seems a very successful research institute in this university. دوستان گرامی، قتل دختر جوانی در سپتامبر 2022 آغاز جنبشی بود با شعار زن، زندگی، آزادی. این شعار 2 وجه داره و یک وجهش نفی استبداد دینی حاکم بر ایران و صورت دیگرش حکومتی دموکرات و سکولار که مردم ایران میخواهند، برای اینکه تحقق این شعار فقط در چنین حکومتی امکان پذیره. So dear friends, a year ago this time a young lady was murdered in Iran by the authorities and for not observing her hijab properly. The people took to the streets and a movement started. It is called Women, Life, Liberty. And this motto that the people of Iran used, Women, Life, Liberty, has 2 aspects to it. One is the negative aspect, which is, of course, denying the dictatorship that exists in Iran. And the second aspect of it is the positive aspect, which calls for a secular government in Iran. انقلاب ایران شروع شده، اما توجه داشته باشید که انقلاب یک پروسه است و تا به نتیجه برسه که نتیجه اون سقوط رژیم خواهد بود طول میکشه و گاهی اوقات صدا بالاتره، گاهی اوقات پایینتره، ولیکن این پروسه ادامه خواهد داشت تا پایان رژیم نالایق و ستمگر جمهوری اسلامی. So the revolution in Iran has started. It sometimes takes up, the voices are higher, sometimes not as much. But it is a process, so it goes on. And it will result in the fall of the regime. It may not be today or tomorrow, but it will result in the fall of this suppressive and oppressive regime. در این جنبش چه جوانان نازنینی که از دست دادیم و دردناکتر این که استبداد حاکم بر ایران اجازه نمیده حتی برای خانواده ها سوگواری کنن، سر قبر عزیزانشون بنشینن، گریه کنن. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم حدود 35 خانواده دادخواه در زندانند فقط به جرم گریه کردن و یادآوری عزیزانی که از دست دادن. Many beautiful young people lost their lives in this movement. And the unfortunate thing is that their families cannot even mourn their death.
They can't even cry. At the present time, when I'm talking to you, approximately 35 families are in prison simply for having mourned and cried on the graves of their children. من گفتم 35 خانواده. این 35 نفر نیستا، برای اینکه در برخی از خانواده ها 2 یا 3 نفر دستگیر شدن تو زندانن، مثل خانواده پویای و یا اینکه حیدری. اسامی بیشتره، من دیگه خستتون نمی‌کنم. So I said 35 families. I did not say 35 people, because I know that in many families 2 or 3 people are in prison. And like Puya's family or like Haydari's family. There are many names, but I'm not going to tire you with names. در این جنبش بیش از 20,000 نفر دستگیر شدن، توی زندانن که حداقل 7 نفر از اونها به جرم شرکت در تظاهرات و با اتهام واهی قتل مأمورین اعدام شدن و حداقل 20 نفر دیگر هم اسم داریم که حکم اعدام گرفتن و در صف مرگن. Over 20,000 people who participated in the movement have been arrested or in prison now. 7 people received a sentence of execution and were executed on the false charge of having killed the law enforcement people. We know at the present time we do have 20 names of people who have been convicted and have received the death penalty as a sentence, waiting for the execution to take place. در احترام به یاد جوانانی که اعدام شدند، این 7 نفر، من مایلم بحثی رو اینجا شروع کنم که تفاوت بین دفاع مشروع و مبارزه خشونت توأم با خشونت رو برای شما بگم. So in order to respect the memory of the 7 people who have been executed, I want to talk to you about self-defense and about defense of civil movements. دفاع مشروع نتیجه منطقی حق حیاته که جانمایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به اونه. Self-defense is the logical result of the right to life, which is the core principle of the Universal Declaration of Human Rights and the covenants that belong to it. احترام به حق حیات مستلزم به رسمیت شناختن دفاع در برابر هر خطری است که حیات یا آزادی انسان رو تهدید میکنه. این امر مورد قبول تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا از جمله قانون ایران هم هست. So, the self-defense is a defense that's accepted when life is threatened. And this is a basic principle that has been accepted in all legal systems of the world and the Islamic Republic of Iran. ماده 156 قانون مجازات اسلامی که همین حکومت خودش تصویبش کرده اینطور میگه که هرگاه فردی در مقام دفاع از جان، آزادی یا مال خود مرتکب رفتاری بشه که طبق قانون جرمه، از مجازات معافه و به عبارت بهتر دفاع مشروع در قوانین ما پذیرفته شده. So section 156 of the Penal Code of the Islamic Republic of Iran reads that any person who engages in self-defense when one's life, property, or freedom is threatened will be exempt from punishment even if the act that he has committed can be considered a crime. البته دفاع مشروع شرایطی هم داره، مثلا اینکه وقوع خطر بایستی حتمی و قریب الوقوع باشه. به عنوان مثال مگر تهدید بکنم که میام شما رو میکشم، شما حق ندارید فوراً چوبو بردارید بزنید تو کله من یا منو بکشید.
Of course, there are conditions in the concept of self-defense as well. And that calls for the certainty of the attack and an imminent attack. So the example would be that if someone threatens someone that I'm going to kill you, but the danger is not imminent, I cannot just pick up a stick and attack that person in defense. و همچنین خطر نبستی ناشی از رفتار مجرمانه فرد باشه. یعنی من اگر به عنوان مثال بیام خونه شما نصف شب بیدار بشید ببینید که یه دزد آمده، خب حق دارید از خودتون دفاع بکنید، منو بزنید و من حق ندارم شما رو بزنم. اگر شما رو زدم این دیگه دفاع نیست، و اینکه خطری که متوجه منه ناشی از عمل مجرمانه خود منه. And the other condition is that the act committed not be a crime. For example, if a thief breaks into one's house at night, a person who may be sleeping or in his house has the right to defend himself, herself. But the thief or the criminal does not have the right to attack that person. That's a crime. همچنین دفاع بایستی برابر و متناسب با حمله باشه. یعنی اگر من با چوب زدم تو سر شما، شما حق ندارید اسلحه وردارید شلیک کنید، شما را میتونید فقط با چوب حمله کنید. The other condition is that defense has to be proportionate or equal to the attack. What I mean is that if someone attacks someone with a stick, that person does not have the right to shoot the person with a rifle or a gun. و آخرین شرط این است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشه. شما جایی هستین که نمیتونید پلیس رو صدا کنید آقا بیا منو کمک کن. And the last condition is that access to law enforcement cannot be done right away, meaning that if I cannot reach the police, I have no other solution but to defend myself. و اما دفاع در برابر پلیس و مامورین و ضابطین دادگستری که مسئول کشف و تعقیب جرائم هستند بر طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی فقط زمانی به رسمیت شناخته میشه که اونا از حدود وظایف خودشون خارج بشن. And defense, when it comes to police or law enforcement, whose duty is to investigate crimes, can only be accepted at times when they exceed the limits of their duty. یعنی ماده 157 اینطور میگه که شما حق ندارید پلیس رو بزنید، اما اگر شما دارین تو خیابون راه میرین کاری نکردید یه دفعه پلیس به شما حمله بکنه، شما حق دفاع دارید. اینو قانون به رسمیت میشناسه این حق حمله به پلیس رو. So what the section 157 of the penal code calls for is that one can only resort to self-defense against police when police exceed their duties. Meaning if someone is walking on the street and the police attacks that person, the person has the right to defend oneself. حالا با این قوانین ما یک نگاه سریع و کوتاه میکنیم با آنچه که در یک سال گذشته گذشت و اینکه چرا این 7 نفر رو اعدام کردن. So having these laws discussed here, I just want to take a look at what happened during the last year and why 7 people were executed. مردم ایران بعد از قتل مهسا ژینا آمدن به خیابون راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن در بیش از 100 شهر ایران. So the people of Iran, after Mahsa Amini was murdered, took to the streets in over 100 cities in Iran, and they marched. و قانون اساسی ماده قانون اصل 27 ماده 27 قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها
بدون حمل اسلحه به شرط اون که مخل مبانی اسلام نباشد آزاده. این حقی است که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده. شما میتونید برید تو خیابون تظاهرات کنید، راهپیمایی کنید، یه شرط داره، اسلحه نداشته باشید. شرط دوم، مخل مبانی اسلام نباشه، یعنی مثلا قرآن رو نسوزونین تو راهپیماییتون، به محمد بد و بیراه نگید. این دوتا شرط تو قانون اساسی هست، اما این دوتا رو رعایت بکنید هر نوع راهپیمایی و اجتماع در خیابان آزاده. So pursuant to Article 27 of the Constitution of Iran, people can demonstrate, they can march on the streets, they can gather together. There are two conditions. One is that people not be armed, and the second condition is that they don't resort to any act or maybe talk that is against the principles of Islam. The example that I can give you is that people are free to gather together, to march, to demonstrate, but they cannot use, for example, resort to the burning of the Quran, or they cannot use profanity against the Prophet of Islam. به شهادت فیلم ها و عکسایی که باقی مونده، مردم مسلح نبودن، اسلحه نداشتن، مردم فقط با مشت گره کرده آمدن تو خیابون و این رو خود حکومت هم میگه که اسلحه نداشتن. So when we look at the videos, the films, the pictures that exist, we know that people were not armed. They only had their fist up. And also, the government has recognized the fact that people were not armed when they took to the streets. مردم توی خیابان چی میگفتن؟ یک دل و یک صدا فریاد میزدن ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم، این جمهوری اسلامی برود. یعنی چی؟ یعنی عقیدهشون رو در خیابان فریاد میزدن. عقیدهشون این است که ما این حکومت نمیخواهیم. So what people did was the motto was that we don't want the Islamic Republic, that the Islamic Republic has to go. So what people did was just talk about their opinions. They just rendered their opinion, stated their opinion that we don't want this regime. خب حالا دو مرتبه نگاه میکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل 23 اون قانون میگه که هیچ کس رو نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. So another article of the Constitution of Iran, which is Article 23, reads that no one can be punished or interrogated on the basis of their opinion. پس مردم مرتکب جرمی نشده بودن. So people had not committed a crime. قانون اساسی بهشون اجازه داده بیان تو خیابون عقیدهشون رو بیان بکنن. اینا رو همین کار کرده بودن. So pursuant to the Constitution of Iran, they had the permission to take to the streets and state their opinion, and that's what they did. اما فیلم ها و عکس‌ها و شهاداتی که مردم میدن نشون میده که چطور مورد حمله پلیس و مامورین حکومتی قرار گرفتن که تا اسامی که اعلام شده بیش از 530 نفر کشته شدن تو خیابون. But the videos that exist and all the photos that exist show how people were attacked and killed and injured by the authorities. Over 530 people have been killed on the streets. 80 نفر از این کشته شده ها افراد کمتر از 18 سال بودند و بیش از 500 نفر بینایی و یا یک چشم خودشون رو از دست دادن به خاطر حمله پلیس. Over 80 people out of the 530 were under the age of 18. And over 500 people lost their eyesight as a result of the attack of the police. خب قانون میگوید که مردم طبق قانون
که براتون خوندم دیدین که مردم مرتکب جرمی نشدن. So, pursuant to the law that I just cited, people had not committed a crime. و همچنین قانون ایران اجازه میده شما حق دارین پلیس اگر به شما حمله کرد بزنینش. And the laws in Iran permit people to defend themselves, and if the police attacks them, to hit back. خب پس چرا این 7 جوان نازنین رو اعدام کردین که شما مشارکت کردید در قتل پلیس؟ So why were these beautiful young people executed for having participated in the killing of police? و میبینیم که جمهوری اسلامی حتی به قوانینی که خودش مینویسه عمل نمیکنه. So what we see here is that the Islamic Republic does not even adhere to the laws that it has passed. ما حق دفاع داریم وقتی که مرتکب جرم نشدیم و پلیس داره بی جهت ما رو کتک میزنه یا دستگیر میکنه یا میخواد بکشه. So we have a right to self-defense when the police attack us, kill us, hit us, or want to kill us. We have the right to defend ourselves. از شما دوستان حاضر در این اتاق معذرت میخوام که با گفتن مطالب حقوقی خستتون کردم. I want to apologize to people here. Maybe I tired you with legal matters. اما این مطلبی بود که باید گفته بشه و دینی بود که کسانی که بردار شدن برگردن ما داشتن. But I had to bring this up, and I feel indebted to people whose heads went up and were executed. و حرف من به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک مادر به جوانان ایران این است که هر زمان که خودتون احساس کردید بدون اینکه از کسی دستور بگیرید به گروهی نگاه کنید، هر زمان که فکر کردید وقتشه و اگر رفتید به خیابون یادتون باشه حق دفاع از خودتون رو دارید. So as an attorney and as a mother, I want to tell the young people that if you take to the streets without having to listen to groups or other people, if you take to the streets and you're attacked by the police, you have the right to self-defense. اگر پلیس و بسیج بفهمه که مردم از خودشون دفاع میکنن، اون وقت این چنین بی‌محابا و خشن برخورد نمیکنه با شما در خیابان. If the police and the militia understand that people have the right to self-defense, they're not going to violently attack them on the streets. و امیدوارم ضابطین دادگستری، پلیس، بسیج اینها هم متوجه بشن که کاری که کردن و میکنن خلاف قانونه. روزی در دادگاه باید پاسخگوی اعمال خلاف قانون خودشون باشن. And I hope that the police, law enforcement, people who work for the judiciary understand this concept as well. They have to know that they will be held accountable. They will be held accountable one day. سپاسگزارم از اینکه با حوصله حرفای من رو گوش کردید. من آماده هستم اگر سوالی دارید پاسخ بدم. متشکرم. Thank you for having listened to me. If there are any questions, I will be glad to answer them. Thank you, Dr. Ebadi. That was incredibly moving. We have some time allotted now for the question and answer period with Dr. Ebadi. Once again, if you've submitted a question when you registered, you don't need to submit now, but we will be putting up a QR code for more questions. So the first question is, do you support Iranian reformists? ببینید
من مدافع حقوق بشرم و مثل همه شما از خونریزی خوشم نمیاد و حد امکان ما سعی کردیم راهی رو بریم که کمتر خونی ریخته بشه، مردم صدمه کمتری ببینند. So, I'm a human rights defender, and like you people, I do not like bleeding, and I do not like blood on the streets. So, what I suggest is taking steps that do not harm people as much. اما هر کاری که کردیم، هر راهی که رفتیم، هر تصمیمی که گرفتیم فایده نداشت. هیچ وقت یک روز بهتر از روز دیگر نشد. So we took different paths, we took different decisions, we came up with solutions, but nothing helped. Every day things got worse than before. تا اینکه مردم به سال 1401 رسیدن که یک صدا خواهان انقلاب بودند و من هم مانند اونها. در حقیقت دوستان عزیز، انقلاب به ما تحمیل شد. ما دیگه بسمون بود انقلاب 57 و خونریزی‌هایی که شده بود، اما این انقلاب دیگه به ما تحمیل شده. چاره‌ای نداریم. این حکومت تحت هیچ شرایطی به راه راست نمیاد. So it was not until last year, which is year 1402 in the Iranian calendar, that people took to the streets. This is a revolution. A revolution has started. We had no other solution. In fact, this revolution was imposed on us. We do not have any other solution. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم که بله، من یک زمانی فکر می‌کردم که شاید با اصلاحات درست بشه. من بار اول به خاتمی رأی دادم، اما بعد دیدم فایده نداره. بنابراین راهی جز انقلاب نمونده. So the answer to your question is that at the beginning I did believe in reform, and I even voted for President Khatami the first time. I thought that things could change, but then later I decided, no, it doesn't work that way. So the next question is, what can people here in Canada do to help? ما تقریباً 8 میلیون ایرانی خارج از ایران داریم که یه مقدار بیشترش توی کانادا و آمریکا هستن، توی اروپا هم هستن. تقریباً همه جا ایرانی‌ها رفتن برای اینکه ایران رو غیر قابل زندگی برای ما کردن. We have approximately 8 million Iranians outside of Iran. Many of them live in Canada, in America, even in Europe, many other countries. The reason is that living in Iran has become intolerable for us Iranians. مردم ایران به خاطر سانسور شدید صداشون شنیده نمیشه. وظیفه تک تک ما ایرانی ها در کانادا یا هر جای دنیا که باشیم این است که بلندگویی باشیم برای صدای مردم. So due to severe censorship in Iran, the voice of the people of Iran cannot be heard. So what we can do, either in Canada or anywhere else in the world, we can be the voice of the people whose voice cannot be heard. شما اگر یادتون بیاد تا 5 سال قبل کانادا یا آمریکا زیاد صحبتی از ایران نمی‌کرد. اما با همت جوانان در ایران که مبارزه می‌کنند و با کمک ایرانیان خارج از ایران می‌بینیم که وقتی که جنبش مهسا شروع شد همه رسانه‌ها ازش صحبت کردند. دیگه یادشون اومد که مردم چطور کشته میشن.
So, up to 5 years ago, neither in Canada nor in the States, not even in other countries, there was not much said about Iran and the situation of Iran. But after the Mahsa Revolution, we all know what is going on in Iran and how people are killed in Iran. So we can be their voice. So the question is, how do women defend themselves when the laws are ignored? زنان ایران خیلی خوب دفاع میکنن. نمونهش رو شما در جنبش مهسا دیدید. The women of Iran defend themselves very well. You saw the example of Mahsa's revolution. و موفق میشن. مطمئن باشید دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد ایران میشه. And they will succeed. You can rest assured that democracy comes to Iran through the gates of women's rights. So the next question is, as a young lawyer passionate about human rights, what can I do to support efforts to hold the regime accountable for their actions in the international arena? ببینید به عنوان یه وکیل می توانید مهمترین کار شما این باشد که مردم رو به حقوق خودشون آشنا بکنید. یه نمونهش رو الان گفتم. مردم بدونن حق دفاع دارن، از خودشون دفاع کنن، وای نستن کشته بشن. نه، اینطوری نیست. من حق دارم، قانون به من حق داده، از خودم دفاع میکنم. بنابراین اولین وظیفه آموزش حقوق به شهروندانه. So as an attorney, the most important thing one can do is to educate people about their rights. You just listen to what I said here. I talked about self-defense. People have a right to self-defend themselves. So in a case like that comes up, people have to know their rights. The best thing that a young attorney can do is to educate people about their rights. و اما چون صحبت از پاسخگو کردن در دادگاه‌های بین‌المللی کردید، اینا یه سازوکارهایی داره. درسته که حکومت ایران خیلی جنایت کرده، ولی کن راهش رو بایستی باز کرد و این یک کمی ممکنه طولانی تر باشه، ولی کن اصلش این است که مردم حقشون رو بدونن، دنبال حقشون بیان و بعد بالاخره جامعه بین‌الملل رو وادار به قبول اون حقوق بکنن. So now that we're talking about accountability, we know that going to international courts has specific principles. So what counts is for people to know their rights, to be educated, so that one day, if there is the opportunity comes up for them to be tried in international tribunals, that people know what their rights are and what they can pursue in such tribunals. Islamic Republic knows well how to manipulate the media, how we can prepare ourselves against Islamic cyber army or misinformation. حکومت ایران رسانه‌ها رو کاملا سانسور میکنه و صدا و رادیو و تلویزیون در ایران دولتیه، یعنی ما رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم. در چنین شرایطی هر شهروند خودش میتونه خبرنگار باشه. خوشحالم که در عصر اینترنت زندگی میکنیم. این همه شبکه‌های مجازی هست. وظیفه کسانی که در ایران هستن چیزی رو میبینن این است که فوراً منعکس کنن توی صفحه‌های خودشون و ما
خارج از ایران اونو بایستی بازنشر و بازتولیدش کنیم. So the media is censored, totally censored in Iran. The radio and television are both government run. We do not have private radio or television broadcasters. But fortunately, we live in the age of the internet. We do have access to the social media. So each person can become a journalist. Each person in Iran can become a journalist, and they can go on social media and report about what they see. And when they put it on social media and we see that, then we have to share it. Then we have to share it so that other people can see it as well. You can write yourself. You read it. Read Okay, it. sure. So the question is, after the revolution, will Iranians be able to implement abstract ideas of freedom and liberty in a way that will protect freedom for all marginalized groups? ببینید این سوال خیلی مهمه و اجازه بدید که من یک کمی مفصل‌تر صحبت بکنم. So this is an important question, so I want to talk a little bit about it. این بستگی داره به این که حکومت چگونه ساقط بشود. This all depends on how the government falls و چی جای حکومت بیاید. and who takes over. بعد از چه ایران چه در هر کشور دیگری بعد از سقوط رژیم یا دموکراسی میاد اون حکومتی که مردم میخوان یا هرج و مرج میاد و برادرکشی. So after all, after the toppling of governments, whether in Iran or any other country, either democracy takes over or chaos, and sometimes civil war and killing each other. یه شق دیگه هم داره که یه دیکتاتور نظامی سر کار بیاد و به قیمت برقراری نظم کشتاری بکنه و تا حدودی کشور رو بتونه اداره کنه. The other option is a military person will take over, and on the excuse of bringing order to the country, they will manage the country. خیلی طبیعی است اگر دموکراسی بیاید همه حقوق یکسان خواهند داشت، زندگی آرومتری خواهیم کرد و این چیزی است که من و شما به همه خواهانش هستیم و در آرزوش هستیم. It's natural that if democracy comes to the country, people will all enjoy the same rights. We will have a normal life. We will enjoy our lives. This is what you and I want. اما این فقط در صورتی ممکنه که ما انقدر با هم دیگه دعوا نکنیم. But it can only happen if we all don't fight amongst each other. از ابتدای انقلاب در سال 1979 در حقیقت دو گپ بزرگ بین ایرانی ها ایجاد شد. یکی سلطنت یا جمهوری، دوم ناسیونالیسم افراطی و اتنیک های افراطی. So after the 1979 revolution happened in Iran, two huge gaps were created. One was whether we want monarchy or a republic. The second one was an extreme nationalism and extreme ethnic groups' demands. تا الان متاسفانه ما نتوانستیم این دو تا گپ رو پر بکنیم و همه متحد در کنار هم این حکومت رو بیاندازیم و بعد پای صندوق رای موقع رفراندوم موقع نوشتن قانون اساسی مشکلاتمون رو حل بکنیم. Up to this minute, we have not been able to close these two gaps. We should all unite now to topple the regime, and then when we get to the ballot box, we can come up with our different ideas, opinions, and elect the people
that we think are closer to our thinking. یک بار من همراه با چند نفر دیگر سعی کردم که شاید این گپ رو تا یه حدودی پر بکنیم که کمی از این دعواها کاسته بشه. I got together with a few other people, and the thinking was to bring this gap closer so that maybe we could resolve some of these issues. من نتونستم. اما این دلیل نداره که اگه من نتوانستم شماها نتوانید. اما بدانید راه فقط یکیه و اون اتحاد ماست. I couldn't do it. I couldn't do it, but the fact that was not able to do it does not mean that you can't do it either. The only thing that I want you all to know is that unity is the answer. اگر آینده‌ای دموکرات می‌خواهید، اگر می‌خواید همه آزادانه تو کشورمون هر موقع خواستیم بریم بدون ترس از گروگانگیر، از اینکه ما رو گروگان بگیرن، اگر می‌خواید تو کشور همه راحت باشن، آزاد باشن، برابر باشن، هیچ راه حل دیگری نیست جز اینکه اختلافات رو بذاریم کنار و در عین حال متوجه باشید که جمهوری اسلامی هست که سعی میکنه این گپ رو هی وسیع‌تر بکنه. فریب نخورید. So if we want freedom, if we want democracy, if we want to be able to go back to our country without being taken as hostages, we need to unite. We need to close these gaps that exist. And remember that it's only the Islamic Republic that is interested in widening the gaps instead of closing them. How Iranian scholars outside of Iran can play a role in the future of Iran? بیشترین نقش رو محققین دارن و متاسفانه تو ایران هر کس که تحصیل میکنه میاد بیرون. نمیخوام کسی رو سرزنش بکنم، من خودم هم اینجا خدمت شما هستم، دخترم هم اینجا، اما یه مشکلی هست. تو ایران کار نیست. برای یک فیزیکدان معتبر با تجربه کار پیدا نمیشه. اگرم کاری پیدا بشه کفافه یک زندگی نرمال، یعنی اجاره یک آپارتمان 2 خوابه کوچک نمیده. در نتیجه مجبورم بیام بیرون. تمام تحصیل کرده‌های ما اومدن بیرون. هر جوان تحصیل کرده تا میره دانشگاه اولین آرزوش این است که و دنبال میگرده که از کدام دانشگاه میتونم بورس بگیرم و این یک حسنی داره و یک عیب. So the most important role is of course played by scholars. However, most scholars leave the country. I'm not blaming anyone because I'm here, right here. I have left, my daughters have left, and many people who graduate universities in Iran leave the country. One reason is that there are not enough jobs for people. People cannot earn enough money to be able to even rent a 2-bedroom apartment. Life is very difficult, so they all leave. متاسفانه کشور مونده با یه عده‌ای که واقعاً محروم از این تخصص‌ها هستند و چون حکومت دموکرات نیست نمیتونه اعتماد اسکالرهایی که خارج از ایران هم هستن برای همکاری و تدریس در ایران جلب بکنه. So unfortunately, most scholars who are specialists will leave in Iran. So Iran is left with people who are not experts or specialists in their fields. And unfortunately, due to lack of democracy in Iran, they cannot attract scholars who are educated or live outside of Iran. این همه اساتید آیتی اینجا داریم،
پزشکان خیلی خوب داریم، مهندسین عالی رتبه، مبتکرین، پژوهش‌های علوم انسانی صورت میگیره. اینا از طریق کامپیوتر با دانشگاه ها حتی میتونن اینجا درس میدن، کلاس اینترنتی هم توی ایران آنلاین توی ایران داشته باشن، اما صورت نمیگیره. چرا؟ برای اینکه حکومت ایران نمیذاره، نمیخواد. مشکل یه جا دیگه است. مشکل این نیست که جوانای ما تحصیل کرده آمدن بیرون، مشکل اینه که رابطه اونا با مردم و با وطن قطع شده و در این امر جوانا مقصر نیستن، حکومته که مقصره، اونه که قیچی کرد این رابطه رو. So we have a lot of IT engineers, doctors, engineers, professors in all fields. We do have people who are very well educated and are outside of Iran. They can even hold internet classes, online classes, distant learning classes. However, the government of Iran prohibits that. So it's not the young students or scholars to be blamed. It is the government of Iran that does not permit them to hold these kind of classes. بنابراین وقتی که گفتم اگر متحد باشیم به دموکراسی میرسیم، یکی از فواید دموکراسی هم همینه. ببینید اون جوانان تحصیل کرده‌ای که در خارج از ایران آمدن، زندگی ساختن، کار کردن، ممکنه به ایران بر نگردن دیگه، زندگیشون دیگه ساخته شده، اما دلیل نداره که وطن از تخصص فرزندانش محروم بشه. اینا میتونن همیشه در ارتباط با ایران آموزش بدن، خیلی خدمات میشه انجام داد، اما متاسفم که هر کی از ایران آمد دیگه پل پشت سرش رو خراب کردن. This is why I say we need to unite to have and bring democracy to Iran. It is not the scholars that need to be blamed. They can do that. They can have distant learnings. They shouldn't destroy all the bridges when they leave the country. But unfortunately, with the situation that the government of Iran has created, this is not possible. How can Iranian men best support our sisters in this fight? من فکر میکنم که به این سوال جواب دادم. میتونیم صدای مردم ایران باشیم و بعد هر کس از امکاناتش باید حرکت کنه. اگه یکی میتونه به اصطلاح دارو بفرسته به ایران که دارو نیست، اگر VPN میتونید بسازید بفرستید، استارلینگ میتونید بفرستید، هر کی از امکاناتش استفاده کنه. میتونید یه شعر زیبا با یه شعر زیبا میتونید تهییج کنید دنیا رو. دیدین الان یه دونه آهنگ با یه ترانه برای همه جا صحبت این بود. بنابراین نسخه واحدی برای همه وجود نداره. هر کی از امکاناتش حرکت بکنه، یه شعر زیبا، یه قطعه عکس، یه موزیک، یک تئاتر، همه اینا میتونه به ایران کمک کنه. So everyone can support the women's movement in Iran. It depends on the possibilities that people have. Just remember, one song called Baraye changed a lot of things and was distributed all over the world. So anyone, depending on your possibilities, with a video, with a picture, with art, with whatever possibility that one has, they can help the people of Iran and women's movement in Iran. VPNs or any other internet solutions that exist. پرسیدن که نقش کشورهای غربی در پیروزی جنبش مهسا فکر می‌کنید چطور هستش؟ So what is the role of the Western countries in Mahsa's movement?
کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا خیلی نقش مهمی میتونن داشته باشن و اون این است که هیچ کاری نکنن. Western countries, specifically the United States of America, can play a very important role, and that is not to do anything. How are you able to remain hopeful for the future of women in Iran? من با آینده زنان ایران بسیار امیدوارم. قبلا هم به شما گفتم اینا موفق میشن. I am very hopeful about the future of Iranian women. As I said earlier, they will succeed. درسته که حجاب الان هنوز در ایران حل نشده، حجاب اجباری، اما شما نگاه کنید به عکسای اول انقلاب تا امروز، ببینید حجاب رو چجوری زنا ذره ذره با مهارت کنار زدن و چیکار کردن. این همون حکومته که روز اول به خاطر حجاب حاضر بود آدم بکشه، الان به کجا کشیده؟ The issue of hijab, mandatory hijab, has not been resolved in Iran. We know that. However, if we look at the pictures from the beginning of the revolution and compare them to what we see today in Iran, women wearing in Iran, we can see how they have been able to change the hijab, although it is still mandatory, but change it with a specific and delicate method, way. اجازه بدید یادی بکنم از شاعر معروف ایران، زنده یاد فریدون مشیری. بیگمان آینده کاوه آینده ایران یک زن است. And I want to recite a poem from Feridun Moshiri, the very well-known poet in Iran, who said that the hero of Iran in the future will be a woman. So, what role does religion play in shaping or de-shaping this movement? از ابتدای مشروطیت که دعوا بود، یه عده‌ای میگفتن مشروطیت شاه بایستی قدرتش رو کم بکنه و عده‌ای میگفتن مشروعیت حکومت بایستی روی شریعت بنا بشه و دیدیم که مشروطه پیروز شد و مشروعه شکست خورد. So from the monarchy revolution, which happened in 1906 in Iran, there were two groups, one calling for monarchy and the other for a religious government. At that time, we saw that monarchy became victorious. و وضع به همین صورت بود تا اینکه به تدریج روحانی آخوندهای ایران توانستند با جعلیاتی که درست می‌کردن مردم رو فریب بدن و به سمت خودشون جلب بکنن. The system continued until the clergy in Iran came up with fraudulent interpretations and defrauded people and attracted them towards themselves. تا اینکه در سال 1979 مشروعه پیروز شد. Until 1979 when a religious government took over. و اون موقع بود که مردم ایران دیگه فهمیدن به تدریج که اگر دین با
زیربنای حکومت باشه چقدر میتونه مخرب باشه حتی برای خود دین. This is when the people of Iran found out that religion, if it becomes the infrastructure of the government, can be very destructive, even destructive for the religion. و من فقط یک قسمت کوتاهی از قانون اساسی ایران رو که جمهوری اسلامی براتون میگم. ببینید طبق قانون اساسی تمام قوانین بایستی منطبق با اسلام موازین شریعت باشد. So I just recite one article of the Constitution of the Islamic Republic, which calls for all laws to be based on the basis of principles of Islam. هر قانونی که تصویب میشه نهایی نمیشه مگر اینکه چش روحانی بیان اون قانون رو با اسلام تطبیق بدن و بگن که بله این قانون اسلامیه. So when a law is passed, it does not become final until 6 clergy confirm that it does adhere to the principles of Islam. At that time, the law becomes final. و اون 6 روحانی به وسیله رهبر جمهوری انتخاب میشه. And the 6 clergy are appointed by the leader of the revolution. رهبر کسی است که مادام العمر انتخاب میشه نه توسط مردم بلکه توسط عده‌ای از روحانیون. So the leader is a clergy that's there for a lifetime. He is not elected by the people, but has been elected by the clergy. خب حالا در این سیستم جای مردم کجاست؟ So where is the place of people in this system? و قوانین که باید با اسلام انطباق داشته باشه یعنی در حقیقت عقیده یه نفر. So when we say that the laws have to be compatible with Islam, we actually mean it's the thoughts and opinion of one person. من یادم میاد که در یک مدرسه دوره ششم قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض از زنان تصویب شد، اما اون 6 نفر آمدن گفتن این مخالف اسلامه، ردش کردن، تموم شد. I do remember personally that it was during the 6th parliament of Iran after the revolution that the convention on elimination of all forms of discrimination against women passed. However, the 6 clergy people decided it did not adhere to the principles of Islam. و این معنای حکومت دینی که چطور میتونه استبداد رو تولید بکنه. So this is how a religious government can create dictatorship. بنابراین به همین دلیله که مردم ایران یک پارچه خواهان حکومتی دموکرات و سکولار هستند. یعنی دموکراسی نه فقط، دموکرات و سکولار، این خاص مردم ایرانه. This is why the people of Iran want a secular democracy. Not only a democracy, but a secular democracy. خب مثل این که ما دیگه وقتمون تموم شد، دیگه بیشتر از این زبون درازی نکنیم. Thank you all. Thank you so much, Dr. Ebadi. Women like Yes. Thank you. What an incredibly moving night.
Thank you once again, Dr. Ebadi. And let me also thank Dr. Elahé Omidyar, Mir-Djalali, the Roshan Cultural Heritage Institute, Dr. Tavakoli, and the Institute for making tonight's lecture possible. And let me, of course, thank all of you for joining us here this evening, talking about such a significant, timely, and historic topic. University of Toronto and the Faculty of Arts and Science wouldn't be able to run events like this if it weren't for our amazing community attending and engaging with our speakers. I hope Dr. Ebadi's words were as impactful for you as they were for me. Please enjoy the rest of the evening. Good night.